mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ũhoti wa kwandĩka thitango. Ngai ha gũtumũka Marsabit hĩndĩ ya mũcemanio wa kĩũteti wa Azimio. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza kũrũgoria kĩoneki kĩayo rũhonge-inĩ rwa gĩthomo. Atumia a ndigwa kuga ũrĩa mageragĩra moritũ ma gũtunywo indo ciao na gũthutũkanio. Ken Lugwiri ũrĩa mĩcinga 22 na rithathi iraithũkirio wabici-inĩ yake gũcokio rũmande. Gatho cia mwanya muno makĩria ro hari ũgĩkorwo wĩrorire ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV ciandĩte wega thaa ithatũ ma mohoro. Tũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ mũtũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kinyanjui, nĩ ngetwo Jabi Wajau na nĩ ngetwo Ken wa Karua. Igoti rĩa gũcokia cira riko nĩ rĩtunyĩte ofici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ũhoti wa kwandĩka thitango iria mwĩkĩrwo akinyagio igoti-inĩ nacio. Igoti riugĩte atĩ wĩra ũyũ ũkoretwo ũkĩrutwo kĩhinyio nĩ maabithaa a ũthuthuria na nĩo mahetwo rũtha rwa gũthiĩ na mbere naguo. Mawakiri makoretwo makiuga atĩ gũkoretwo na wagagu kuma rĩrĩa mbara cia kwandĩka thitango ciatuthũkire na rĩmwe ekwĩrwo makoretwo magĩkinyio igoti-inĩ na thitango itahanaine, ũndũ ũrĩa ũritũhagia mũbango wa gũkinyanĩria kĩhoto. President wa igoti rĩa gũcokia cira riko mũcirithania Daniel Musinga na arunake Agnes Murgor na Fatuma Sichale nĩo marekereirie matemo ma itua rĩrĩa maugĩte atĩ magatambũrũkia na ũrikĩru tarĩki 7 mweri wa 10 rĩrĩa rĩrĩgĩrĩirwo kũnina gĩthagathago kĩrĩa gĩtuthũrĩtwo mũtaratara-inĩ wa gũkinyanĩria kĩhoto nĩ kĩũria kĩa nũ wagĩrĩire kwandĩka thitango cia mwĩkũĩrwo gatagatĩ ga borithi na atongoria a thitango. Gĩthagathago kĩambĩrĩirie rĩrĩa mũtongoria wa thitango cia mũingĩ augire atĩ thitango ciandĩkwo nĩ maabithaa a borithi rĩmwe cititaragĩrio na njĩra ĩngĩteithĩrĩria gũkinyanĩria kĩhoto. Mũtongoria wa thitango cia mũingĩ no anyitĩrĩire atĩ gũkorwo atĩ maabithaa aingĩ a borithi matikoragwo na ũtaaramu wa watho nĩ kĩhĩngĩca kĩngĩ kĩgiragia thitango ciandĩkwo na njĩra ĩkũhũthia mũbango wa gũtindĩka cira. Nĩ ndũgamano ciatemire igoti-inĩ na mũcirithania Anthony Murima akiuga mũtongoria wa thitango cia mũingĩ arĩ na kĩhoto gĩa kũiyũkia wĩra wa kwandĩka thitango nĩguo agaciandĩka na njĩra ĩkũmũhotithia kũruta wĩra wake. Munene wa borithi nĩwe wahanyũkire igoti-inĩ rĩa gũcokia cira riko gũtetia itua rĩrĩ. Pronouncement by the Court of Appeal in regard to the appeal and stay application present before it goes a long way to vindicate our client Mr. Bikeri on the competency of the judicial officer who issued those orders without giving consideration on the practicability and such that the finding and the directions that it is the DPP to draft and present charge sheets in court was an order issued in vain. So our petitioner, Mr. Frederick Bikeri, is questioning on the competence of Honorable Justice Mrima on the grounds that his judgment pronounced has caused national insecurity. The criminal courts of law are no longer functioning. Nĩ gĩthagathago kĩrambĩrĩirie kũritũhia mĩhang'o ya gwetha kĩhoto tondũ maabithaa borithi no mararegete na wĩra wao na magathiĩ na mbere na kwandĩkagĩra ekwĩrwo thitango. Ekwĩrwo makinyio igoti-inĩ mararegaga gwĩtĩka thitango cia maabithaa borithi makiuga mekwenda cia mũtongoria wa thitango cia mũingĩ no gwati nĩguo ũreyũmbaga igoti-inĩ. We hope now this will help the president in the fight against corruption because all the people who have had issues are supposed to be dragged to court immediately. It is the court that decides who is innocent, who is culpable, they'll convict. If innocent, they will acquit. So we expect that sanity now that has been brought, the police should move with speed and reclaim their territory as they drag all the suspects before the court of law, and the court of law shall exercise
their mandate under Section 89 to admit charges or not admit charges. Muhuraniri wa ihoto cia muingi Frederick Bikeri ni arikitie gwikia ihoya ria kwenda mucirithania Anthony Murima afutwo wira kuri commission ya motungata ma igoti-ini ni undu wa itua riri. Ihoya-ini riake Bikeri augite ati Murima atuire itua ritari na kihariro tondu riri na uhoti wa gukobobania motungata ma igoti na iguru ria mothe guku ni kuhuthira ofisi yake uru. Girifotera Inooro TV Jetagwo Waweru Wanyabura. Minister wa githomo George Magoha ni oretia aciari aria mari county-ini iri na uhaguku wa ugitiri matikoneta matigitwo na thutha mubango-ini wa gukinyaniria mutaratara mweru wa githomo icigo-ini icio. Magoha aroiga thukuru nyingi iria ire county-ini ici ni irarekereria waki kana ni irarekereria waki wa irathi iria ikahotheka ni arutwo aria magakorwo makiingira junior secondary mwaka ukite. Wabui wa Macharia ni wewe na ripoti no makiria. Kaunti-ini ya Bungoma ni kuo Minister wa githomo George Magoha acerete guthurima na kuhingura irathi iria irekireirio cia mutaratara mweru wa githomo. Ona kiruguragia irathi ici aciari mari na haho iguru ria kiuria gia kana ni igakorwo ikiganira arutwo aria magakorwo makiuma grade ya gatandatu undu uria Magoha aroiga mitaratara iriho gutigirira gutire murutwo nomwe utakonerwo kirathi. Look at the statistics. The statistics say that we have completed all the classrooms. We are at 100%. And I want to thank the political class because it seems we are accepting that CBC is here to stay. And that is the way to go because we produced our children with our own blood, isn't it? So there is no need for us to play with them like chess in a game of politics. Oho kumana no haguku ogitiri uri okoretwo ukionekana icigo-ini imwe cia bururi Magoha ugite gutire handu uthararitie waki wa irathi thukuru-ini imwe akiuga ona ni kurikiririo irarikiririo. So I think even the bandits, when it comes to children, they think like human beings. That's my view. Because even in the northeastern region, they were the first to complete, and you would argue that the security situation there is very bad. In Lamu, where we have another security situation, I think we have just 1 or 2 classrooms to complete. So I don't think you should worry about security. Magoha ni atetetie uri aria mahetwo kandarathi cia gwaka irathi cia mutaratara mweru marekururia kaunti-ini ya Bungoma kuria mahete nginyagia muthenya wa kiumia makorwo marikitie wira wa irathi ciothe iria mahetwo. If you look at the population of children in this country, Bungoma County is number 1, followed by Kakamega. So this is a very fertile area for our people in Kenya. And the more reason why we must make sure that the larger number of classrooms that are to be built here, 316 of them, must be completed. Ministry ya githomo yandikithitie arutwo milioni 1.28 aria magakorwo magika kigeranio kia grade ya gatandatu na aria ni wa mbere gwika kigeranio giki rungu rwa mutaratara mweru. Girifo tera Inooro TV ritwa riakwa ni Wabui wa Macharia. Negututhukire gicanjama kaunti-ini ya Marsabit thutha wa ngucanio ya arumiriria Minister wa Kigena Ukuli Yatani na Gavana wa Marsabit Mohamed Mohamud aukanirira mucemanio-ini wa ngwataniro ya Azimio la Umoja. Maofitha a borithi maikirie ndogo ya guita maithori niguo kuhurunja kirindi na thutha-ini ucio mucemanio uria gutongoragio ni Raila Odinga na mutirithia wake Karua wathie na mbere. Macewadia wa Mureithi ni waharirie riboti ino. Wasiangalie wakora. Uteti wa kuthimana icokasi utongoria ni weyumiririe kaunti-ini ya Marsabit vidi ya mucemanio wa ngwataniro ya Azimio la Umoja mwena wa Moyale na Marsabit ugicungiririo ni arumiriri makema kia UDM na upya. Kelele si zetu. Sisi ni watu wa amani, kelele si zetu. Maobitha a borithi nio maingireire na gwikia ndogo ya kuruta maithori niguo kuburunja kirindi kiria gikugomanite. Gavana wa Marsabit Mohamed Mohamud
umane ibinda irito ria kwariria muingi gukwa arumiriri mau pia makimugiria. Hii kelele ni ile tunafahamu watu hawa tukipiga kura hata kota ya sisi hawatapata. Mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua akiuria ciama ici kugia no cindani gutare na gututhura ngui uriti atongoria na muingi wa matura maya kuiga thayu. Hata kama wewe una support candidate fulani, mwenzako ana support mwingine, tuombe kura kwa njia ya amani bila furugu. Thutha wa ngucanio ici mucemanio ni uthire na mbere ta uria okubangito guku Raila Odinga akiendia kioneki giake gia kureta maundu mothi wa na mbere matura-ini maria makoretwo makionekana ta matiganeirio bari uthi wa na mbere. Kutoka hapa kwanza tunatengeneza ile maana toka Modogashe inaingia Wajia, alafu inaenda Mandera, nyingine inatoka Wajia mpaka hapa Moyale, alafu hii kutoka Moyale mpaka Mandera kupitia karibu mpakani hapa. Sawa. Kwa hivyo mnajua, na mwenye kusimamia mabarabara, daktari wa mabarabara ni moja tu Kenya, na ni Raila Amolo Odinga. Odinga ereire aikaria matura mayati mubango wa kuguna andu aria matevotete uguteithia aikaria matura maya makiria aria magumagiro ni wagi wa mbura na ng'aragu mavinda kwa mavinda. Jamii hao ambao hawana mapato watapata msaada kila mwezi shilingi 6,000. Atongoria a ngwataniro eno mugite thirikari ya Raila Odinga ni eri na kibonia kia mathina ma aikari ma rugongo rwa bururi. Watoto wamesoma, watoto wamepata degree, watoto wametoka kwa mashule, wengine wameuza vitu kusomesha watoto yao na hamna kazi, si ndio? Kwa serikali ya baba usalama itaimarika. Kwa serikali ya baba mabarabara itajengwa. Kwa serikali ya baba bei ya vyakula itakuja chini. Ngwataniro ya Azimio la Umoja eri na mwivoko ati igicigo-ini giki ni kayukia kura na gicunji kia 80 bara igana kithurano-ini twerekeire. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, wadia wa Mureithi. Ngwataniro ya Kenya Kwanza ni rugoretie kioneki kiayo ruhonge-ini rwa githomo kuria mataririe mitaratara iria mabangite kwarira kugacirithia ona makiria. Kurigana na uria kiandikitwo kioneki giki kirongoreirie kurora weru mutaratara wa githomo wa CBC kuongerera arutani na kugathika mitaratara ya kunyihia thogora wa githomo kia university. Munini wa President William Ruto uria niwe mutongoria wa ngwataniro ya Kenya Kwanza augite ugaciru wa githomo ni kwaramia njira ya utonga na uthii wa na mbere wa rucio rwa bururi. Windros Wangoi niwe ratariria. Ngwataniro ya Kenya Kwanza igitongorio ni munini wa President William Ruto niranire kurora weru na kugacirithia mutaratara mweru wa githomo wa CBC niguo ukorwo na uguni makiria kuri bururi na ruhonge rwa githomo. All agree that our education should move in the direction of not just knowledge and exams. It should move in the direction of knowledge, skills, competencies, and value-based education. I wish to remind everybody that Kenya, for the last couple of years, has been number one at the top in terms of global competitiveness in education, both in quality and access. But because of these reforms that are not negotiated, we are now at number 7. Akiaria hindi ya kuruguria kioneki kiao kiegi githomo thukuru-ini wa githomo kia iguru wa Catholic mwena wa Lang'ata, Ruto no eraniire kuongera arutani 116 ihinda-ini ria miaka 2 gwaka thukuru 52 cia kothi cia moko kunyihia marihi matiganite ma githomo kia iguru gatagati ka mangĩ. In 2 phases, year 1 and year 2, eliminate the gap that currently exists of 116,000 teachers. We will hire year 1 58,000 teachers and year 2 the next 58,000 teachers to close the gap that currently exists in our teaching institutions. Ruto waugite kugigakinya Kenya Kwanza niyo ikomba thirikari ya gatano ya Kenya githomo ni gikagia na mithingi menyitu na ya gutura hatari guthutukania arutwo. We will implement a minimum essential package for schools that have low enrollment so that
all the schools will provide the same quality of education irrespective of size. Uhoro wigie githomo kia iguru Kenya Kwanza iranĩire kuongerera ikiro cia githomo niguo andu ethi magatigirirwo ni mamukira ugi uria marabatara niguo kuhota kwĩrũgamia ona thutha wa githomo. We are going to consolidate the University Funding Board, the TVET Funding Board, and the Higher Education Loans Board into the National Skills and Funding Council. Give you our solemn promise that this is not a rhetorical engagement. This is serious talk with serious commitment. We want to change this country. Anyiti mbaru matiganĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ maikĩtie rĩtana rĩa maũndũ marĩa mangĩenda kũhingĩrio, ũmwe wao arĩ kũgĩa na mĩtaratara mĩega ya ũiguithanio gatagatĩ kao na maandĩki. We want an environment where we are allowed to speak, we are allowed to talk in policy formulation. So request that in these universities we have harmonization of our basic pay and our responsibility allowances. Ruto augĩte mũikarĩre wa gĩthomo ndũngĩhingĩrwo maitho, akĩongerera atĩ thirikari yake ĩna mĩbango ĩkũrehera bũrũri ngumo njega harĩ gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Rose Wangui. Atongoria a dini ya aithĩramu bũrũri-inĩ animatogeretie kwamũrwo kwa Martha Wangari wa Karua gũtuĩka mũtirithia wa Raila Odinga, makiuga Odinga na Karua marĩ na ũhoti wa gũtwara bũrũri gĩkĩro-inĩ kĩagĩrĩru makĩria kĩa wathani oro hamwe na kũrũgamĩrĩra ihoto cia Kenya othe. Atongoria acio arĩa maranyitĩte Karua ũgeni hwaĩ maugĩte aithĩramu othe nĩ mekũrũgama na atongoria acio a Azimio, makiuga rũciũ rwa bũrũri rũrĩ moko-inĩ ma Odinga na Karua. Harũ Njoroge wa Maina nĩ aratarĩria. Jumatano hwaine atongoria dini ya aithĩramu bũrũri-inĩ manyitĩte ũgeni mũnini wa Raila Odinga Martha Karua ngwatanĩro-inĩ ya irio cia hwainĩ kaunti-inĩ ya Nairobi. Atongoria acio magĩkũngũĩra kwamũrwo gwa Karua gũtuĩka mũnini wa Odinga ngwatanĩro-inĩ ya Azimio, makiuga wĩrutĩri wake mĩhang'o-inĩ ya bũrũri nĩkuo gwatũmire amũrwo gũtuĩka mũnini wa Odinga. She stood out as a champion for human rights, for good governance, for the rule of law, and for inclusion of women in leadership and in decision making. So you want your work done, give it to her. You want trust, give it to her. You want somebody to listen to you, give it to her. If you want the nonsense, don't give it to her. Please, don't even try it. And I can tell you without any doubt that there is no better candidate right now on any ticket as a running mate for these current elections. Bar none. Absolutely. Maugite bũrũri ũrĩ moko-inĩ ma Karua na Odinga marĩ na ũma ihoto cia Kenya nĩ igathingatwo. Raila Amolo Odinga amezunguka akisema hatafuti wafuasi, atafuta washirika. Sisi tushafanya ushirika na yeye. We appreciate your commitments to the principles of justice, good governance and respect of human rights. We are particularly grateful for your commitment the principle of equality and equity. Na sisi tuna hope kubwa sana kwamba mama na baba watachaguliwa. Honorable Raila Amolo Odinga is equally a very highly trusted person. He has been in the trenches all his life. He is the only one that I remember ever who takes positions that are different from the cabinet positions on issues that touch Muslims and the general marginalized communities. Atongoria aya makĩrĩra kĩama kĩa Azimio atĩ magatigĩrĩra kura ciothe cia aithĩramu bũrũri-inĩ nĩ cia Odinga. With that, we have taken a decision that we are going to support Martha with everything we can. So I want to urge all of you to support Honorable Martha Karua. It's my view that Mheshimiwa Karua and Right Honorable Prime Minister
represent the change that we are looking for in this country. Nake Karua akimacokeria ngatho ni gitio kiu. And indeed we are all imperfect, and all we are required to do is to strive to do our best when called upon. Augite ati thirikari ya Azimio rungu rwa Odinga ndikamatirika na ikarugama nao na a Kenya othe, so that the Azimio team can get an opportunity together with you and the rest of Kenyans to build this nation to the sort of nation we would want to see, where nobody starves, where nobody suffers for lack of shelter, a nation that is built on the principles a family is built upon. Riu akimoria ona a Kenya aria angi magathura Odinga na njira nene niguo gutikana korona mashira na ciuria cia uhotani wa Odinga niguo marike wira-ini orio, so that we can lay to rest the ghost of disputed elections. If we get an overwhelming vote, then that matter gets sorted out the way we had sorted it out in 2002 when we elected Mwai Kibaki overwhelmingly as a nation. Guko fororine namba ya etikia adini ya aithiramu ni milioni 5 na ngiri 600 kurigana na ripoti ya ruhonge rwa ndari fororine. Handu-ini ha Inooro TV jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Ikereka ria mwaka wa 2022 ria mahenya ma ngari ni rugoririo ni President Uhuru Kenyatta kiharo-ini kia nyumba ya mishemanio ya KICC. Makiria ma matereba 38 nio maranyita itemi ihenya-ini riri riria riacokire karenda-ini ya mathako mwaka muhituku. Ceceni ya mbere yuma ya Kasarani rugoro-ini rwa kilomita 4.8 muthenya wa rucio dereva makarora mwena wa Naivasha kuria magashindana matena-ini matandatu. Mutaburuko wa Kedong niguo muraya makiria tondu ni wa kilomita 31.2. Dereva Karl Rovanpera wa kuma Finland niwe umurikitwo muno thutha wa kuhotana Sweden, Croatia na Portugal. It is an iconic event tied to the history of our country, to the history of sports in Kenya and East Africa, and to our determination to juxtapose the modern world with our natural beauty. Indeed, last year we witnessed the return of this event to its home country, and I take pride in having led the administration that has made this. The Safari Rally has inspired many generations of Kenyans to dream of achieving unparalleled excellence, and it is an event that unifies Kenyans of all walks of life through our shared love of excellence, determination, and triumph against all odds. Your Excellency, I'd like to recognize all the drivers that are here, the foreign drivers and the Kenyan drivers, and to thank everybody for turning up in such large numbers to honor our heritage, which is the Safari Rally. Since the WRC returned to Kenya last June, after a break of almost 20 years, the sport has ushered in an exciting and new sustainable era with the introduction of the hybrid-based Rally 1, and we are delighted to showcase these new regulations on this truly iconic event known through the world. We are taking a notch higher by ensuring that we take greater care of our planet by mitigating the negative impact on the environment. We are supporting the planting of 7 million trees across counties together with WRC. Na